This is your boy Willy Paul, Willy Pose. Now you're watching BTG News. Now, you guys already know that Ringtone has been on Willy Pose's case, so as he has been on Bahati's case, bro. And we all know it is simply because Willy Pose and Bahati decided to switch from gospel to secular. Yeah, like we all know, that is why Ringtone has been so bitter when it comes to Willy Pose and Bahati. And also, we can't forget to mention that it is all because of clout. Like, these guys known as a clout chaser, and so we can say that also clout has contributed him being on Willy Pose as well as on Bahati's case, bro. And now, most recently, we've seen him switching attention to the one and only Mulamwa. Reason being, he came to unveil that he stays in a house which he pays rent of 9k. So Ringtone has been on his case as well. You feel me? Anyways, man, focusing on Willy Pose, he has only come through and responded to Ringtone, where he came through and exposed several stars about him which most of us did not know. And alongside with that, he went ahead and said that he is not going to buy him pad because according to Willy Pose, Ringtone is a lady. Well, instead he'll just buy him a tampon, you know, the one which is inserted inside, and it was just crazy. Anyways, here's what Willy Pose came through and said, shutting down Ringtone once and for all over whatever he has been saying about Willy Pose. Enjoy, subscribe, and I'll see you in the next one. Mtu hujiita jina zake masaa ingine. But Ringtone is trying. Kwa umbea, huyo mama anajaribu. Ringtone ni blogger. Yani huyo ana blog kwa shinda nyinyi. Huyo ni blogger. But nimejitolea juu najua vitu madem, vitu wa mama upitia wasichana. Na unajua ikifika that time of the month, huenda anakosa pesa ya pad. So Ringtone, mimi kama Willy Paul, kijana wa kutoa hits kama Lenga na hata, nataka najitolea ni kununulie pads. Wewe chagua, unataka pad ya kawaida ama unataka OB ile ya kuingiza ndani. Pigwe OB. Wewe pigwe OB Ringtone. Kwa luku nayo unasemaje? Luku ya Ringtone. Ule ako na luku wa mbwakni. Ringtone anapiga luku wa mbwakni. Niko sure hata akiona hii atajua hii nini inawasha. Tazama maliona vile alikuwa anawasha vitu hapo. Na hiyo accent sijui hata kama ndio accent ya pesa. Ai, acha nikuwe maskini. Ringtone akona pesa kweli? Wapi? Akona 100k kila time. Ringtone akona pesa gani? But Runda. Mimi sijaimwona Runda, but kama anaishi huko asiwahi kosea huyo mwenye hiyo nyumba. Juu kuget job Runda si rahisi. Ukuwe shamba boy wa mse Runda si rahisi. Alisema smoke mbona itoki? Venye Mo alisema atakufinya. Unaonekana ulifani. Unajua kikweli hii story ya kufinya iko, lakini baba ndiye mfinyanzi. Mungu ndiye wa kufinya watu, anakufinyanga baba. Asante.